global economy and the needs of today's generation, lazima tubadilishe our education system. One thing our education system lacks currently is the syllabus that meets the needs of the current generation. I don't think currently there's a subject in our education system that teaches anything about technology or programming. Twende tuone mfano wa majirani zetu wa Tanzania, Kenya, ambao recently, less than I think 2 months ago, before former President Uhuru Kenyatta gave up his presidential seat, he was one of the first presidents in Africa and the first president, rais wa kwanza katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, East Africa, that launched a programming subject for the Kenyan national curriculum. That is a very good example, mfano nzuri sana, of long-term thinking. This was a move made by the government that helps us understand that the world is changing and we need to keep up. You know, the moment these students start learning programming at such a young age from primary school, automatically it builds into their system. They understand how the new digitalized world works, how the technology is evolving. Like I said, we need to keep updating our education system. The syllabus, we can look at different examples. Kuna the curriculum of IGCSE, kuna the International Baccalaureate. These are all international systems which we should look at as an example. Kwa mfano, these guys wanabadilisha syllabus yao every 4 to 5 years. Wakifanya hii, it means that they are keeping up to date with what is going on in our surroundings, in our world. And that is something that we need to start doing kama mfumo yetu ibadilike. Cha pili, I know we are all looking forward to this debate next about English and Kiswahili. Alivyosema Maalim Hussein, it is very, very important for us to start teaching English. Lakini kuna tofauti na kusoma English and the medium of instruction to be English. There is a difference between having a subject in the school that teaches English and the medium of instruction in English. When we have the medium of instruction in English, it provides a foundation for our students. Personally, I find myself very privileged to be able to be this confident in speaking English because I got that opportunity kupata ile foundation ya English. Lakini, the downside is that my Kiswahili yangu is not as strong as my English, despite being a Zanzibari, which is not very good, but it's not good that for me to have a good Swahili, lakini English yangu pia ni, it's not as good. It needs to be a balance. Lakini, in our environment, we already pick up Kiswahili. If we have Kiswahili, we need to learn English and Kiswahili parallel to each other. The fact that our economy is a service-based economy, depending on the tourism sector, 30% of our GDP as Zanzibar is generated from the tourism industry. If we want to keep up with the growing demand of this industry, we need to learn the language of English. In Pakistan, the language of English is known as the language of the elite. In Nigeria, English is known as the language of opportunity. Why? It's because English is the language of the global economy. English has value. The moment you don't have a solid foundation in English, that means your future generation, it's all going to be shaking like this. Lazima tubadilike. Kiingereza ni muhimu sana.
Na sio kama Kiswahili sio muhimu, lakini lazima tu balance. Kuhusu teaching methodology. In our curriculum presently, tuna focus kwenye content kuliko concept. If the answer is not in the textbook, the answer is wrong. Is that the way it should be? It needs to be a concept-based learning and not a content-based learning. Concept-based learning is more engaging, and students are able to connect their learning, what they're learning, to real world. They're likely to be more interested, more engaged, and you'll see change in their level of thinking skills. When you do concept-based learning, it promotes high-order thinking. When students are able to understand the concept rather than that content, they can start to analyze and synthesize the information. And that's what we want. We want future leaders who can analyze information, who can synthesize information, and not just know things in the book, but know how to apply that into the real world. When you learn about the concept and you're able to apply that same concept that you learn in geography into mathematics, or what you learn in social studies into English language, all of our subjects are interconnected, they're intertwined, they're known as interdisciplinary learning, whereby you need to be able to make these high-level connections that's based on the concept you learn rather than the content you're learning. It helps them when we as students learn more about the concept rather than the content, we're able to put the different pieces of the puzzles together that make the global economy, that make our nation, that make our Zanzibar. Wanafunzi wetu wana innovation, wana creativity, wana determination, wana vision. Lakini kitu kimoja hawana ni fursa, ni opportunity, ni confidence. Hawana confidence. Hawana platform ambao wanaweza kwenda kuonyesha skills yao or what they have learnt in school. They're not being given projects ambao requires research from them. Paka they reach university, that's too late. Lazima tuwafundishe mambo ya research, mambo ya projects, mambo ya critical thinking kutoka primary level. Unajua kwamba akili ya mtoto inafanya kazi the best, this is a fact, the best, it's at optimum level of growth from the age 0 to 3, early childhood development. If that period of the child is not treated with enough importance, enough urgency, you're putting the child's future at risk. It's very, very important for us to develop a program that understands the importance of early childhood development. Hatuwezi kusubiri paka standard 6, sio standard 6, age 6, miaka 6, paka wanafunzi waende shuleni, watoto waende shuleni. It's too late. Wanapoteza muda, wanapoteza potential. We need to provide our students with the experience, with the exposure to be able to become the change makers and the future leaders we want to see in Zanzibar. Mimi binafsi nimebahatika kwamba nimepata fursa ya kwenda India miezi mitatu kusoma. Nilikuwa miaka 14 kwa 15 hivi. Nilipata fursa, nilienda Hyderabad, ni city huko India, South India, kupata miezi mitatu kusoma huko. Nilipata exposure na experience nzuri sana, na kitu kimoja nilijifunza huko India walimu wanaofanya is that
they are encouraging their students to pursue fields in engineering and in science. They create an environment for their students that pushes them to focus on industries, rather I should say fields, that are up to date, that are going to be needed in the future generation, in the present global economy and in the future global economy. If you look at all the CEOs of the big companies, Microsoft, Google, Twitter, I could go on and on. They are all Indians. Why is that? It's because the culture that the Indians study in gives them that advantage of pursuing fields that are to do with the current affairs of and the current needs of the generation. It's because they are brought up in an environment where technology is a massive thing. They are brought up in an environment where they're given free learning resources. They're given access to laptops, they're given access to internet, because they know that's the future of the world. Technology is the future of the world, and we need to understand that. All these big companies have also, if you look at it, set up their branches or agencies in India. Because India, it has made itself a country of opportunity. They know if they go to India, they're going to get young talent who are prepared for the evolving nature of technology. They put their companies there to take advantage of the youth that are coming, that are being brought up in that type of environment. Kwa nini si ya Zanzibar hatufanyi hivyo? Recently, kuna kitu impya, it was launched in Fumba town, Zanzibar Valley. A new technology, it wants to become the new technology hub. Why don't we put this idea of technology into our students from such a young age that when they grow up, they can go and make that Zanzibar Valley a success? I would also like to talk about the idea of environment and sustainability. Mazingira is something very important in Ayobadilika presently. Global warming is the alarming issue. Everything is to do with the climate change, and we need to incorporate environment and sustainability in our education system because our future planet depends on it. Lazima tuwafundishe hawa vijana kuhusu mambo za mazingira, kwa sababu mazingira yetu inabadilika. Global temperatures are rising, and we need to teach these youth of ours, including myself, how to become change makers and protect our planet. We live in an island. Sea levels are rising. I don't even know if we have plans for the future on how we're going to address this issue as an island. Sustainability is more than just about the environment. It's about social and economic justice. If we want to create a world that is fair and just for all, we need to make sure our education system reflects that. I don't know if I have anything else to say, but there's so much change could be done, and we need young people to help us bring that change. You need this task force that has been created. It doesn't need to have only teachers and doctors and people who are in the education, people with PhD, sorry, doctors, that's what I meant. It needs to have youth. It needs to have students who have ideas, who have potential, who can help this task force bring a change. Thank you.
mageuzi ya elimu. Tunaanza kuona product mchango wa vijana katika mageuzi haya. Ndio maana nadhani moja hapo tunahitaji kwenda zaidi wakati tunakusanya maoni juu ya kurekebisha mfumo wetu wa elimu. Mara nyingine tunadhani labda wazee pamoja na wale wa rika la kati tunaelewa sana, lakini vijana nao wanaelewa na wanajua mahitaji yao ni nini. Tunaendelea, tunamkaribisha Dr. Mariam Jafar Ismail. Dakika 10 mpaka 15, karibu sana. Asante. Habari za asubuhi. Nadhani kama mchana imeanza. Habari za mchana. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Mariam Ismail. Na mimi ningependa kusema machache, lakini kwa kuanzia nilitambulishwa kama mwalimu wa chuo kikuu, lakini mimi najiita tu mwalimu. Lakini pia ni mjumbe wa kamati ya mageuzi ya Zanzibar, na naomba nitambue uwepo wa mwenyekiti. Tafadhali Profesa Rai. Profesa Kitila naye alijitambulisha kama ni mjumbe. Simuoni hapa, lakini tayari ameshajitambulisha. Tunaye Dr. Gharib ambaye jana nilimuona, lakini sina uhakika kama leo yupo. Lakini tunao yupo Dr. Gharib? Hajarudi. Yeye ni makamu mwenyekiti. Lakini tunao wajumbe wengine 6 pamoja na secretariat 2, lakini pembeni yangu pia ni mjumbe mwenzangu Khadija Sharif. Na sisi tulipoteuliwa, tulichaguliwa kwa sababu ya sehemu ambazo tunatoka, sehemu tofauti, na tuna uzoefu tofauti. Sasa mimi leo niko hapa, ingawa nimealikwa sikualikwa kama task force, nimealikwa kama Mariam ambaye ni mwalimu, lakini inakuwa vigumu sana kujitofautisha au kujitoa ndani ya hili gamba. Kwa maana hiyo mimi leo nitafanya kazi kubwa ya kuchokoza hadhara hii ili tuweze kujua huu mfumo wetu tufanyeje. Lakini labda kabla sijaanza kuchokoza, na mimi nimerahibika kidogo kuzungumza kuhusu Maalim Seif. Naomba nitumie uzoefu wangu wa kufundisha Kiingereza darasani. Kawaida ukipata wanafunzi wapya au ukiwa pahali kupya kabisa, hujawahi kuonana na watu, unajaribu kuwaambia wanafunzi wako walinganishe baina yeye na mwenziwe, kuna vitu gani wanafanana na kuna vitu gani wanatofautiana. Sikupata fursa nyingi sana ya kufanya kazi na Maalim Seif, lakini kwa kuwemo ndani ya chumba hiki tu kuna vitu vitatu ambavyo nimejaribu kuvipik haraka. Namba 1, nimezaliwa 72, na kwa kuwemo humu nilisikia kwamba yeye 72 ndio alipata fursa ya kujiunga na chuo kikuu. Kwa hiyo ninakuwa namba 1, kitu ambacho nimeweza correlate naye. Lakini cha pili, niliwahi kuwa kiongozi wakati nikiwa chuo kikuu. Tulikuwa tuna umoja wa Wazanzibari. Sina uhakika sana, lakini kuna mtu alinambia na yeye aliwahi kuwa kiongozi. Nadhani niko sahihi. Hiyo namba 2. Lakini namba 3, mimi ni mwalimu na nimeingia kwenye ualimu kwa kupenda, si kwa kulazimishwa. Kwa hiyo nimefarajika sana kuona Maalim Seif na yeye ni mwalimu. Mara nyingi tumezoea kusikia mjenga nchi ni mwananchi, lakini mimi nasema huyo mwananchi mwenyewe ni mwalimu, kwa sababu taifa ni mwalimu. Kwa hiyo baada ya utangulizi huo, ningependa kuelezea katika kamati yetu ya mageuzi ambayo imeundwa. Sisi tayari tumeshaanza kazi. Baada ya kuteuliwa tulipewa hadidu rejea na tukaanza kuzifanyia kazi, na tukajikubalisha kushirikisha wadau mbalimbali Unguja na Pemba pamoja na Tanzania bara.
Katika wadau ambao tumewafikia, maana kijana pana mtu alikuwa anauliza hapa kama tuende mpaka kwa watu katika grassroots level. Kwa hiyo katika wadau ambao tumewafikia, naomba niwataje. Tayari tushafikia wadau zaidi ya 5,000, na wadau wenyewe ni walimu wa primary, wa sekondari, wa vyuo vikuu, na walimu wa sisi kwetu tunaita vyuo vya amali kama VETA ya bara, lakini tumekwenda kwa union za walimu pamoja na union za wafanyakazi. Tumeonana na wazazi pamoja na kamati za skuli ambazo tunaziita SMCs, School Management Committees. Tumekutana na walimu wanaofunza walimu, tumekutana na wanafunzi zaidi ya 300. Wazazi na kamati zao walikuwa zaidi ya 1,000 na kitu.